तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन का कारवां रवा दवा, उलमा का साथ दो, आओ सब के सब यहाँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek protection in Allah from Shaitan, the rejected one. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Life after death. One day, Ibrahim alayhi salam said, "Oh my Lord, show me how you will give life after death." Allah said, "Take 4 birds, tame them and meet them closer to you. Then cut their bodies into pieces. Then keep the pieces over the mountain tops. Then call them back in the name of Allah. They will come running to you. Surely Allah is the mighty, and He only gives life after death." ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ-ए-दीन، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ-ए-दीन.